Ladies and gentlemen, welcome to our 10th session. Our conversation on investment in infrastructure and human capital. We have with us two highly distinguished speakers. And to introduce our speakers, please join me now in welcoming Mr. Anindya Bakri, the Vice Chair of the APEC CEO Summit 2013, the CEO of Bakri Global. I have the distinct honor to welcome both of you to the APEC CEO Summit. And allow me to say this, Prime Minister Datuk Najib and President Nieto have a clear demonstration of championing reform in their countries through economic resilience. Datuk Najib is implementing a major economic transformation that is opening up the Malaysian economy. There is now domestic and foreign investments in a wide range of services and infrastructure that were once considered government domain. This program underscores quality and efficiency. It also includes key performance indicators to ensure the government builds a better business environment. President Nieto has begun $316 billion infrastructure plan over the next 6 years to transform the Mexican economy. He has also taken on the challenging task of reforming the education sector. There is a major role for businessmen and foreign investors in this reform agenda, as his government pursues deregulation policies and removing bottlenecks that stifle growth. Mr. Prime Minister, Senor Presidente, it is great pleasure to welcome both of you to Indonesia and to this summit. Diane, all yours. Thank you. Thank you. Thank you very much. And I was told to say Selamat Siang. Selamat Siang Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Is that right? And bienvenido y gracias, señor Presidente Peña Nieto, por tomar el tiempo para algunas preguntas. Lo siento, yo no hablo español. Terima kasih Dato Sri Najib sudah hadir pada siang hari ini. And I was told that by somebody in Jakarta who said that Malay is derived from Bahasa Indonesia. Is that right? Or the other way around? Yeah. We won't go down that line. So we are going, it's a great honor to interview both of you, and we are actually going to start alphabetically. And so I'm going to ask Prime Minister Najib, since we're talking about resilience, one of the questions is always, since you're both reformers, the political capital that you have right now. Talk about how you're using it, and talk about, do you feel you have a lot of political capital at this point? I mean that in a good way. Thank you, Dan, and thank you for those few words in Bahasa. It's excellent. In terms of where we're heading in Malaysia, it's on the back of pretty good support at home, because we've just gone through our general elections, and we have a strong mandate from the people to govern and to take this country forward. We believe in change, but change from within. Change that is managed change, rather than something would be too drastic and the outcome is questionable. I think people get seduced by the term change and reform without thinking of what's going to be the outcome, actually. So what we tell our people is that within the present structure that we have, present system and structure that we have, although we are basically the same people, but what is important is that we're committed to reform and change, and you are more or less assured of the outcome, rather than trying something new in a very drastic way, as happened in some countries, where what has been promised has not materialized. So your concern is that you want to be sure that it is it instability that was the concerns? I know people are pushing, obviously, for more drastic measures, but what is it that you think is the problem with doing that? I like to see change that's assured. I like to see change that
is also on the basis of stability. Some of the things we're doing, we should continue. We should continue, so it's continuity and change at the same time. It's important to realize the ultimate goal that we want to achieve. We have Vision 2020 Malaysia, which is to become a fully developed high-income nation by the year 2020. And we have also come up with an economic transformation plan, which is based on our new economic model. So we know the what part, we also know the how part. But the question now is to make it happen. That's the challenge that we're facing in the light of weakening external global economy. Diane, if we have a strong, robust external economy, we have less problems. But we need to build domestic resilience, strong domestic demand, because we have to, in a way, compensate for the weakening external economy. So let me turn to President Peña Nieto, because you have taken some bold reforms, and especially in the energy sector. Talk about why you feel that's important right now, and you've not had the public necessarily comfortable with some of it. To what extent do you think you may have to adapt your vision to the political realities? Muchísimas gracias y además agradeciendo la bienvenida que me diera esta participación en español. Lo primero que debo decir es México es un país que ha evolucionado políticamente, que ha venido consolidando su democracia y que eso nos hace ser un país plural, diverso, con diferencias entre distintos sectores de la población, pero también entendiendo muy bien que parte de la evolución política y democrática que México ha experimentado ha llevado a que las principales fuerzas políticas del país y el gobierno que encabezo podamos establecer una agenda de trabajo que nos está permitiendo hacer importantes cambios estructurales. Y me refiero a aquellos ajustes que México demandaba de hacía ya tiempo, precisamente para demostrar que en democracia puede haber resultados, puede haber atención a las necesidades que tiene y plantea la población, que se pueda avanzar y se puede estar en la ruta del crecimiento económico y del desarrollo social. Y eso nos ha llevado, insisto, a establecer una agenda de trabajo, y son varios los cambios estructurales que han tenido ya lugar. Y faltan algunos otros temas que ahora ya se están debatiendo en el Congreso. Todas estas reformas tienen por objetivo que México pueda tener un mayor crecimiento económico en los próximos años, que pueda acelerar su dinámica económica. México en los últimos 10 años ha venido creciendo, sin embargo, a tasas que son insuficientes para realmente asegurar los niveles de empleo que la población demanda y sobre todo para crecer socialmente o lograr un desarrollo social que abra mayores oportunidades a toda la población. Me permito anunciar, porque seguramente será tema durante la conversación que tengamos en este panel, pero ¿cuáles son las principales reformas que hasta ahora se han logrado en México y que precisamente están orientadas a que México tenga mayor crecimiento económico en un entorno internacional marcado por crisis económica, por bajo crecimiento entre los principales países o los de mayor desarrollo, que incluso varios de ellos han tenido que ajustar, como ha ocurrido con México, su pronóstico de crecimiento para este año? Prácticamente todos han ajustado su crecimiento a tasas menores. Y esto, sin duda, nos impone un mayor reto y desafío. Pero quiero referirme a cuáles son las principales reformas que ya se han materializado en México. Primero, hay una reforma laboral para flexibilizar el mercado laboral, para facilitar la incorporación especialmente de mujeres y de jóvenes a un primer trabajo. Una reforma educativa que nos permita asegurar
calidad en la educación y con ello la formación de capital humano, que es fundamental para la productividad y competitividad del país. Una reforma del sector de telecomunicaciones. Todas estas son reformas de orden constitucional que, como seguramente pasa en cualquier país, el proceso es mucho más complejo que el de una aprobación legal de carácter secundario, de reforma simplemente a cualquier ley. Se ha logrado una reforma constitucional en materia de telecomunicaciones para abrir la competencia en este sector y para ofrecer a la población mejores servicios en materia de telecomunicaciones, en telefonía, en servicios de banda ancha, en telefonía. También se ha hecho una reforma constitucional en materia de competencia económica para combatir de manera más eficaz las prácticas monopólicas y asegurar mayor competencia en el país. Una reforma financiera que está hoy en debate en el Congreso. Voy a concluir ya. Una reforma financiera para asegurar mayor crédito ante la población. Una reforma energética de la que seguramente estaremos hablando, que está hoy en discusión en el Congreso, y una reforma fiscal para fortalecer la capacidad financiera del Estado y darle mayor capacidad para invertir en los temas en los que México tiene hoy mayores rezagos. So, Prime Minister Najib, you just announced, I think it was a $36 billion investment in Canada. Should you have invested that money perhaps in Mexico instead, since the energy sector is? But talk about, you know, especially I want to talk about the Asia Pacific region, but when you look overseas, you know, to Canada, Mexico, why is that important? And give us a sense of even the deal with Canada, what the genesis of that is, and how much you and President Peña Nieto should be talking. Oh, thank you. We believe that we try to be ahead of the curve if possible. Not always, but we try. And we decided that the shale gas revolution is going to be a big thing in the future. So when there was an opportunity to buy Progress Energy in Canada, we took that bold step. It's a huge investment of over $5 billion, but Petronas has the means because it's a Fortune 500 company. It's well managed. It has transformed itself from a national oil company to become a multinational oil company, albeit belongs to the government. And we got approval for that investment, and we've just announced the intention to invest in a $36 billion investment of an LNG terminal, plus the pipeline and upstream, which will make Malaysia the biggest investor in Canada. And that's wonderful for us. And, you know, given our global interest, if the opportunity would present itself in Mexico, I mean, I just talked to President Nieto, and we decided that we need to get to know each other better. I mean, Malaysia must know Mexico better and vice versa. So this time next year, President Peña Nieto, should Malaysia be looking more seriously at the opportunities in Mexico, since energy is your big focus? Creo que México hoy lo que viene haciendo en estos ajustes de carácter estructural y a los que he hecho ya referencia, todo este propósito o todo el objetivo de estas reformas es asegurar que México sea un país más competitivo y más productivo y que se asegure mejores condiciones y oportunidades para nuestra población. Somos un país abierto al mundo. Somos un gran promotor de libre comercio. Tenemos acuerdos de libre comercio con 45 países y hoy estamos trabajando precisamente para buscar una mayor integración y acercamiento con la región de Asia-Pacífico, la que ha venido teniendo un importante crecimiento y desarrollo en los últimos años.
como lo apunta el señor primer ministro de Malasia, estamos en la ruta de conocernos mejor y de mostrarle al mundo lo que México representa en oportunidad para atender el mercado interno de nuestro país, para hacer de México una plataforma de poder llegar a otros mercados a partir de los acuerdos de libre comercio que México tiene celebrados y de ver en México una oportunidad de inversión que también venga a detonar crecimiento en México, empleo en nuestro país, y yo estoy seguro que las inversiones que Malasia ha anunciado a otras partes del mundo, en la oportunidad que tengamos de conocernos mejor y de acercarnos más como lo estamos buscando, México estará también en un escenario de oportunidad para Malasia y los países de la región Asia-Pacífico. Now, you've met with President Xi Jinping 4 times, 3 times, and here, 4th. Would you be anticipating a stronger partnership there with China? And give us a sense of what your vision is for how you work with China, because many people also see Mexico as a competitor to China in terms of selling goods into the U.S. So should we be expecting anything soon? Efectivamente, México ha hecho un relanzamiento de su relación con China. Hemos celebrado un acuerdo de alianza estratégica integral que nos permite realmente encontrar oportunidades de mayor intercambio e inversiones recíprocas entre México y China. Estamos 2 gobiernos prácticamente iniciando a un mismo tiempo, en un horizonte de gestión de gobierno muy parecido, lo cual nos permite encontrar grandes puntos de coincidencia en lo que queremos lograr para nuestras naciones. México, sin duda, está por encima de la perspectiva de generar competitividad a partir de tener bajos salarios o bajos niveles de sueldo entre los trabajadores de nuestro país. México quiere ser más competitivo por ser más productivo, por tener una energía mucho más barata, por tener insumos accesibles a la planta productiva de nuestro país. Y creo que en esto, con China y con otros países de la región de Asia-Pacífico, podemos encontrar más que competencia, complementariedad a nuestros objetivos y a nuestras necesidades. Y esto es justamente lo que estamos trabajando y haciendo con China. Y creo que una buena señal de este relanzamiento que hemos dado a la relación, que queremos proyectar a la relación entre México y China, entre China y México, es precisamente el acuerdo que hemos alcanzado. Estamos explorando la creación de un fondo precisamente para poder crear y construir infraestructura que permita mayor integración y mayor intercambio en nuestras economías. Queremos dejar atrás este modelo de vernos como competidores y más bien cómo nos complementamos en nuestros objetivos que permitan crecimiento económico. Debo también apuntar que precisamente otra señal de este relanzamiento a la relación entre México y China se ha abierto el mercado de China a la exportación de productos de México como la carne de cerdo, el tequila, que anteriormente estaban cerrados. Tequila. O sea, veremos a mucho tequila ahora en China también. Y espero que lo veamos en otras partes de la región de Asia. And Mao Tai in Mexico. También lo estaremos viendo allá. Mao Tai. So, Prime Minister Najib, in terms of the relationship that you have with China and Xi Jinping, I believe it's 100 billion a year, is that right? It's going to 170. Give me a sense of where you see opportunities for China, and also when it comes to the geopolitical situation, you've been a little more muted on issues like the South China Sea. So can you give us a sense of your view of China asserting itself in the region? Well, China is our largest trading partner. You're right, the volume or the value of total trade between Malaysia and China is almost $100 billion now. And going to 170 and we're going billion towards soon. 160 by the end of another 4 to 5 years' time. That's the target.
President Xi just returned or just come from a visit to Malaysia, and we both have agreed that we should elevate our relationship to become a comprehensive strategic partnership, which means that it's all-encompassing, and we've identified new areas in which we can move our bilateral cooperation, economic cooperation. So on the economic side, things are looking very positive, and we believe the volume of trade will go up. But what is interesting, Diane, not many people know that there's more Malaysian investment into China than Chinese investment into Malaysia. Our total investment into China is $6.3 billion, whereas the Chinese investment to Malaysia is just a few hundred million. So I told President Xi that the next stage of our economic relationship should see more in terms of not product selling, not just giving contracts to Chinese companies, but to see China commit into long-term investment in Malaysia. And how much does any of the geopolitical realities, does that impede that partnership? Is it just sort of something that you feel can be worked out? No, it will easily? not impede, because two things. We've decided that the issue must be seen in a bigger context. This is interesting because President Xi actually gave the Eastern philosophy to the problem when we met. He said, look, the Eastern way of looking at a problem is to look at that problem within the context of the big picture, so that we will see that in a proper perspective. So what you alluded to is to be seen in a bigger context. And that's your way of looking at it. There is so much value in our bilateral relations that we cannot afford that issue to become an impediment. So I would like to ask both of you, one person who did not come, you would have had a busy week, except you were spared a visit by President Obama to Malaysia, and he is not here. I'd love to get your sense of the importance of the American president being here at APEC right now, and then we can talk a little bit about your relationship with them, but I'd love to hear both of you, sort of your views. Obviously, you're familiar with domestic realities and how much that can constrict somebody abroad, but can you give me some sense of what you would have done, or even just your views of him not being here? Does it make a big difference? Well, I was having this daunting prospect of having to receive two superpowers within a week. But it was something that I was, and all Malaysians were looking forward to President Obama's visit, because he has a lot of fans in Malaysia, and of course he grew up in Indonesia, so he's very familiar with this part of the world. But beyond that, we see the strategic importance. He has made this pronouncement of the new policy pivot towards Asia, and this would have been a golden opportunity for America and for President Obama himself to show leadership in that context of the new emphasis towards Asia. So in a sense, the missed opportunity, I know people in Indonesia, the government in Indonesia also, felt the same way. It's a missed opportunity. The cover of the Jakarta Post was "Diminishing Superpower" was the headline I read. Yes, missing, yeah. Yeah, although his spirit is here in a sense, but it's not quite the same. We believe that the problem in Washington, I was in New York, I went in the States, I have a sense, I would say, when he called me, I told President Obama that I understand, I empathize, and I probably would have done the same thing in his shoes, because the bigger threat would be the 17 October. The debt ceiling. The debt ceiling has got to be reviewed, otherwise the consequences will be quite severe. So President Peña Nieto, what's your sense in terms of not just the importance of President Obama being here at this meeting, but just in terms of the attitudes towards trade and
you know, the resilience of the U.S. economy, since you're very much wedded to it as well? Bueno, sin duda la relación que tiene México con Estados Unidos se inscribe en una relación geográficamente cercana y también en términos de los acuerdos que hemos tomado, donde también hemos hecho un relanzamiento a la relación para ir más allá de lo que pareciera hubiera enmarcado de manera monotemática la relación en materia de seguridad, en cooperación para la seguridad en la frontera y de ambas naciones. Ahora hemos establecido un diálogo de alto nivel que encabeza precisamente el vicepresidente de Estados Unidos con funcionarios del más alto nivel del gobierno norteamericano para explorar distintas áreas donde podamos tener una mayor cooperación y mayor interacción. En materia comercial y económica, sin duda, la relación que hay entre México y Estados Unidos es muy intensa. Somos socios en el Acuerdo de Libre Comercio, que data de hace más o casi de hace 20 años. Y eso ha favorecido a un mayor intercambio comercial entre ambos países, sin olvidar al otro socio que tenemos en este acuerdo, que es Canadá, y donde sin duda el acuerdo logrado en ese momento fue un acuerdo que se convirtió en referente a nivel mundial y que hizo posible que se llevaran a cabo otros acuerdos de libre comercio. Y eso ha llevado a que México esté en la convicción, y mi gobierno lo respalda absolutamente, de ser un gran promotor del libre comercio y de encontrar en el libre comercio una forma importante de generar mayor crecimiento económico. Creo que no solo a México preocupa lo que está ocurriendo en Estados Unidos en el desacuerdo que se tiene en el Congreso, sino creo que es preocupación del mundo entero. Y creo que hoy la expectativa que hay del mundo y de México también es esperar que este tema se resuelva en términos favorables, porque va a impactar al mundo entero, no solo a los países que geográficamente y económicamente tenemos una importante interacción con los Estados Unidos, sino creo que la señal al mundo financiero será de alto impacto de no darse este acuerdo. Estaremos expectantes para que, esperando que realmente concluya esto en términos satisfactorios. Do you feel that the United States has had a sufficient presence as a superpower in this region or even in terms of the global stage? Bueno, aquí, insisto, con los Estados Unidos compartimos la visión del libre comercio y de la apertura, y creo que hay en curso un instrumento de acercamiento entre América y la región de Asia-Pacífico, que justamente también compartimos con Malasia como socio del TPP. Es un acuerdo que está en la ruta de negociación. Somos parte de este acuerdo 12 países, 5 de América, 7 de la región de Asia-Pacífico, y creo que es una muestra muy clara del beneficio que traería a nuestras economías y a nuestros países la integración de nuestras economías, el acuerdo de libre comercio. Yo estoy optimista de que logremos realmente superar las diferencias que hay en esta negociación y que en un periodo de tiempo breve y próximo logremos salvar, insisto, esas diferencias y tener materializado un acuerdo para esta integración comercial entre estas dos importantes regiones del mundo. So I think the deadline is 2 months left, is that right, before the TPP is supposed to be... Yo creo que no hay una fecha límite, hay un Yeah. propósito de cerrar el acuerdo este año, pero dependerá de flexibilizar la negociación, de lograr el acuerdo. Es el propósito inicial y bueno, pues dependerá de la voluntad que tengan los países que participamos en este acuerdo para salvar diferencias y materializarlo lo más pronto posible. So, Prime Minister Najib, on this topic of TPP, and then I'll take some questions from the audience too. There have been some concerns about, either some parts of it that have leaked out in terms of sovereign decision-making around things like intellectual property and such. Can you tell me just in general sort of your views of how
the Trans-Pacific Partnership is going, any sense of particular concerns you might have about how it's playing out? Yes, we do have a few areas of great concern because the TPP is a different free trade agreement, as you know. It goes beyond the normal trade and investment as part of the FTA that we have going with many countries. So once you go beyond that and you go into areas of intellectual property, investor-state dispute settlement, government procurement, state-owned enterprises, environment, labor, so you impinge on fundamentally the sovereign right of the country to make regulations, to make policies. And that is a tricky part. And that is why we've asked for flexibility. And the key word, I agree with President Nieto that the key word is flexibility, and we should not be, the timeline is desired or desirable that we try to conclude it by the end of this year, but it's not cast in stone. And because there's also, the process of negotiations is one. The other thing is to have the buy-in domestically. And we have committed that we need to present it to Parliament in Malaysia. And do you think the buy-in is there at this point, or there needs to be fundamental changes to get that buy-in? They need to know more about it. I think there's some who are, opposed to it, small minority, but there are many who say, look, we do not know enough about the TPP, so we need to know more. And once we know more, then it's easier for us to make our judgment. On that topic, and then some quick questions. You have obviously gotten some attention for the policies domestically around Bumiputra, affirmative action for ethnic Malays. How would you characterize that to this audience in terms of the importance of that for the resiliency of Malaysia? And then I'll ask the President. The Bumiputra policy has to be seen in the context of having, a fair and just society, because the Bumiputra comprise of 67% of the population, and that includes both the Muslims and the non-Muslim Bumiputra as well of Sabah and Sarawak. So if you can imagine if 67% of the population are left behind or marginalized, it doesn't lead to long-term stability, quite apart from it's not good politics. But So- there's a tension there too with how the for as outset. long as it's being implemented in a market-friendly way. This is what we're going to do. It's not like in the past where there's some criticism against it. It's the way it's being implemented. And I think if it's implemented in a more fairer and market-friendly way, I think there's general acceptance that it's going to be a good thing for the country. Whilst we implement the affirmative action, it doesn't mean that non-Bumiputra are excluded. In fact, they benefit from the same policies as well. I'm going to take a few questions from the audience. I know time is tight, so if we have microphones, raise your hands, introduce yourself, please ask very quickly. I know that both these gentlemen are a little bit tighter on time. So I'm actually going to take maybe 2 or 3 questions, give you both time to think about it as they're being asked, and then we'll answer them. So I believe we're going to go over to the far end there, standing, raising your hand. If we have microphones, you can just, and then we'll, rather than do one question answer, I'm going to take a few questions so that we can. Yeah. So do you have your mic there? Or project? Hello. Thank you. I'm Lai Nyingyi, the Perdana Fellow in Malaysia assigned to the Ministry of Energy, Green Technology and Water. Thanks so much for the Perdana Fellowship program spearheaded by the Malaysia government. We were given the chance to involve in the national policy and agenda at the highest ministerial level. So in regards to the topic today is about the investment in human capital. I would like to ask our Prime Minister, because Malaysia is set to host
the Apex Leaders Summit in 2020 and also assuming the ASEAN Chairmanship in 2015. So what's the Prime Minister's plan in involving our youth of Malaysia in driving forward this regional development? Thank you. Okay, and while you digest that, I'm sure you have answers for plus ASEAN integration. Give us an update on that. But we're going to take 2 more questions, and then so there's a question right there. Go ahead, and then we will, just so we can have a chance to get everybody's as many thoughts in. So would you like to introduce yourself, whoever, and then yeah, go ahead, introduce yourself, and then we'll just answer a few. Yep. Buenas tardes, señor presidente. Soy Alicia Canales. Soy parte del grupo de jóvenes que viene representando a México en el programa de APEC Voices of the Future. Y mi pregunta es cómo las reformas ayudan a promover el trabajo de nosotros, los jóvenes interesados en el cambio y la mejora del país. Gracias. Muchas gracias. Who says the young have no future? We're getting lots of good questions from the young. No, and then I'm going to take one more question just from the audience if we can, and then I would like to, I think both of you've got similar answers, I'm sure, for what you're doing for young people. So if there's one other question out there, I see a hand raised. If you could just hand the mic, and then we'll give these gentlemen a chance to. Thank you. Thank you, Ms. Bradley. And my question is also for Mr. Could you Prime. introduce yourself first? Sorry. Hello. I'm Chen Chong. I'm a Chinese student from Guangdong University of Foreign Studies, China. I'm with the delegation on Model APEC. And my question is for Mr. Prime Minister. You just mentioned you have invested heavily in energy. And what about human capital? According to the Human Capital Index released by the World Economic Forum recently, Malaysia ranked 22nd, while your neighbor Singapore ranked the 3rd. That must have put some pressure on you. So my question is, what kind of plan do you have to enhance your human capital? Thank you. Great. So I'm going to start with you, Prime Minister Najib, in terms of talking about the investments that you're making in young people, human capital, and do you like being compared to Singapore? That's a good question. Actually, the questions are all interrelated, actually. You can't separate education, training, and the need to have a development that's inclusive of the young people, the youth. So when you talk about human capital, you need to invest in education. And although in Malaysia we have invested heavily in education since independence, our emphasis now is to get a better outcome of the investment, so that each dollar we put in. How do you do that? We look at the returns. For example, we're willing to be ranked by teams, so that, for example, in science and mathematics, our achievement in science, mathematics, how do we rank with other countries, for example? We need to know that, So we cannot be just carried away with the amount of investment, but let us see the outcome. I'm a great believer in outcome as opposed to output. So we realized that we're not getting enough value from our investment. So that's why we launched the education blueprint, which just been launched, and that takes us up to year 2025, which emphasizes a lot on the quality part of education, principally science, mathematics, and English, of course. And to be competitive in the world, you have to have a better proficiency in English. And we realized when we converted almost entirely into Bahasa way back in the 70s, we have lost our edge. And therefore now we're making the corrective steps. And we hope that in the next, I know it takes a while because in education, you don't see the results in a short period of time. You see it the next generation, but you have to make the changes. Whereas now Americans have to be more multilingual. So
have to be both ways. So, President Peña Nieto, can you give us a sense of your own investments? And also, I know that you've faced some tough choices that you've made, how you sell it to the young generation. Do they understand what you're doing? Sí. Agradezco la participación en nombre de los jóvenes de México que participan en APEC. Y yo lo primero que diría es que las reformas que hemos venido impulsando de carácter estructural en México tienen una orientación fundamental, que es asegurar mayores oportunidades de empleo, especialmente para las nuevas generaciones. Cuando hice referencia a la reforma educativa, que ahora corresponderá al gobierno instrumentar su aplicación y que recientemente fue aprobada en México, esto dará frutos seguramente en 5 o 6 años, cuando empecemos a ver a generaciones que estén mejor capacitadas, mejor formadas, con mayores habilidades precisamente para incorporarse a la actividad productiva. Y las otras reformas, la financiera, la de telecomunicaciones, la de competencia económica, todas están orientadas a asegurar que México pueda detonar su potencial, sobre todo en materia económica, que pueda tener un mejor desempeño en su economía. Al final de cuentas, advirtiendo que es el desempeño de una economía lo que abre espacios de oportunidad para las nuevas generaciones. Si no logramos esto, estaremos logrando, o más bien, lamentablemente estaremos llevando a cuestas el que los jóvenes que estén egresando de sus estudios profesionales solamente estén encontrando frustración por no encontrar espacios de oportunidad y de trabajo que además sean dignamente remunerados. Esto implica que México tiene que lograr crecimiento económico y tiene potencial para ello. Las reformas que se están procesando y que se han procesado en México fueron varias que estuvieron pospuestas por muchos años y que hoy precisamente a un acuerdo nacional, el Pacto por México, como es conocido, ha posibilitado que distintas visiones y distintas fuerzas políticas encontremos un espacio común, un punto de coincidencia que está orientado a la transformación y a la modernización de nuestro país. Y eso abrirá espacios de oportunidad, especialmente para los jóvenes. Algo que me gustaría finalmente destacar: México, en contraste con otros países de importante desarrollo, es un país predominantemente joven. La edad promedio de México es de 27 años. Esto asegura que en las próximas 2 o 3 décadas tenemos un amplio sector de la población en aptitud de incorporarse a la actividad productiva, de generar riqueza y de tener o deberían tener espacio de oportunidad. Pero para asegurar esto tenemos que lograr un mejor desempeño de nuestra economía. Creo que las reformas con esta orientación estarán dando mayores oportunidades, amplias oportunidades a los jóvenes de hoy y a las nuevas generaciones que estarán teniendo una mejor educación. I'm going to ask one follow-up question, Mr. President, especially with regard to the reforms you talked about. I noticed, I think I read it on Bloomberg, only plug for Bloomberg, but about the taxes and the value-added taxes and convincing your own party to be making these reforms. Do you think that you could have to adapt a little bit to some of the political pressures, whether it's things like the tuition tax, the mortgage interest tax? Is that okay just to get it through, that you'll still achieve the ultimate goals, or what should we be expecting from that? Bueno, es evidente que las reformas que se han venido postulando han encontrado resistencias en varios sectores, y una que evidentemente no es nada popular en ninguna parte del mundo es una reforma fiscal que está orientada a fortalecer la capacidad financiera del Estado mexicano, no solo la del gobierno federal, sino de los gobiernos estatales y la de los gobiernos municipales, que son los 3 órdenes de gobierno que hay en mi país. Esto implica, sin duda, un desgaste para el gobierno, pero asumimos la responsabilidad que tenemos si realmente queremos invertir más en infraestructura, más en educación para los jóvenes. México está rezagado
en la oferta educativa que hace, sobre todo en el nivel superior, y si queremos realmente ser más productivos, que ha sido una de las razones por la que nuestra economía no ha logrado un mejor desempeño y por la que hemos perdido competitividad, tenemos que hacer mayor inversión en educación superior. Esto demanda capacidad financiera para el Estado. Y evidentemente, como gobierno, asumimos la responsabilidad y evidentemente el costo político que esto pueda representar ante la sociedad. Yo vuelvo a ser muy claro, hay en el país, y tengo que reconocerlo, un ambiente de acuerdo entre las distintas fuerzas políticas, que no significa que no tengamos diferencias. Y sobre todo, para quien tiene la responsabilidad de gobernar, tiene que encarar su responsabilidad adoptando medidas que a veces no resultan ser las más populares. Pero también, y lo dejo muy en claro, hemos sido un gobierno que ha actuado con disposición a escuchar y a recoger inquietudes y propuestas de los sectores que eventualmente se sientan afectados. Creo que todo esto es parte de un procesamiento y será en los próximos meses o en las próximas semanas que se lleva a cabo el debate sobre las últimas reformas que hemos planteado en este año, especialmente la hacendaria y la energética, que, insisto, están orientadas, por un lado, a que el Estado tenga capacidad para poder hacerle frente a las necesidades que tiene el país, y segundo, la que tiene que ver con la reforma energética, que México pueda desplegar su potencial en esta materia. Somos un país con amplias reservas energéticas, pero con una incapacidad para poder explotarlas suficientemente. Y esto alinea muy bien o concilia muy bien, por un lado, que el Estado mantenga la propiedad de sus hidrocarburos y de su energía, pero encuentre otras formas de poder explotarlos, que asegure que la energía sea más barata para la población, que sea más barata para las pequeñas, medianas empresas, que son las que generan el empleo en México y que hoy lamentablemente tienen acceso a una energía muy cara. So I'm going to ask each of you to, very quickly give some parting thoughts to this audience. We have to end now, but also in terms of the message you want to give to the business community and APEC right now, give us a sense of what we will be talking about in terms of Malaysia or, the region this time next year when we gather in China, and your own thoughts of what you think is important to be stressing right now as a group. It's important for us to make sure that this entire Asia-Pacific region will be a crescent of stability and prosperity. Given the uncertainties and the turbulence that we see in the Middle East, North Africa, and Europe is struggling, and so forth. So this is the hope for the global economy, for the world, and we must make it happen. And it's incumbent upon all APEC countries to really work closely together, strengthen our collaboration, underpinning by the strong drive from the private sector, the business community, to lend us the support, to increase investment, trade, and all the other initiatives like connectivity, human capital development, SME, even women. All these are important issues. Even women. Even women. Women are important. Where will we be without women? So, Nowhere. so we do need to work hard on making these things happen. And I'm optimistic, actually, that we will see a better future in this part of the world. And President Peña Nieto, your message, what Muchas will be? gracias. Primero, México es una economía emergente, es una economía con un gran potencial para generar crecimiento en los próximos años, para abrir oportunidades, insisto, para las nuevas generaciones y para la sociedad del presente. Y algo que está proyectando México es precisamente este cambio, este deseo de moverse y de transformarse.
de romper con paradigmas, de romper con modelos o estereotipos que hoy ya no funcionan. Otras partes del mundo, otras naciones que han logrado un desarrollo acelerado en las últimas décadas, han hecho ajustes y cambios a tiempo. México se rezagó en esta parte y hoy precisamente estamos impulsando esas transformaciones y esos cambios. Estamos encontrando, como es natural e inevitable ante cualquier cambio, resistencias en algunos sectores. Pero entendemos muy bien que en este clima plural, democrático, de acuerdo y de búsqueda de coincidencias, será posible, y estoy yo muy optimista, de que podemos concretar importantes reformas que van a favorecer a que México pueda desplegar su potencial, su capacidad y sus grandes fortalezas. Somos un país con una gran riqueza en nuestra gente, en recursos energéticos. Somos un país con una espléndida ubicación geográfica, con acuerdos con muchos países, con 45 países. Somos un país con estabilidad económica, con estabilidad macroeconómica. Todas estas son ventajas y fortalezas que por sí mismas son insuficientes para que México pueda tener un mejor desempeño en su economía. Por eso los ajustes y cambios estructurales que estamos haciendo y que se han venido además materializando. Yo estoy optimista y creo que si logramos procesar y conciliar los puntos de diferencia que tienen algunos sectores de la sociedad, será posible realmente materializar los grandes cambios para bien y transformación de México. Muchas gracias, señor presidente. Terima kasih, Dato Sri Najib. And please join me in thanking both these gentlemen for generously giving their time. Thank you. Thank you very much. Thank you, Diane, our moderator, senior editor, Bloomberg Business Week.